Hello all, welcome to my channel. Income from capital gain part 6. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ಪಾರ್ಟನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. Exemptions of capital gain under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GB and 54EE. So these all are exemptions under sections regards to capital gain. Out of that, the first one is the exemption under section 54. Exemptions on the transfer of residential house. Exemption is available on the capital gain on transfer of long-term residential house property and construct or purchase of new residential house. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then he can eligible to claim here under section 54 under ಅಲ್ಲಿ he can eligible to claim. Conditions are assessee have to transfer a long term residential house only. ಅಂದ್ರೆ 54 it is only applicable to long term capital gain. It is not applicable to short term capital gain. The second condition, only individual or Hindu undivided family can claim. Then he or she should not own any other residential house. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹೌಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಹಿಯರ್ 54 ಅಂಡರ್. So here amount of exemptions, amount of new house including CGAS or amount of gross long-term capital gain, whichever is lower is exempted amount. ಸೊ ಇದೆರಡು ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. CGAS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್? CGAS ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಸಿಗೋಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. CGAS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನು ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಯರ್ 54 ಅಂಡರ್ he can eligible to claim. So that scheme is called as a CGS. Got it? So this is one of the example regarding to exemption under section 54. So here Mr. D of Delhi give you the following informations regarding residential house owned by him. Sold on July 10, 2019 for rupees 30 lakh. Date of purchase October 1, 2004. Cost of acquisition 5,65,000. Cost of improvement in December 2004 rupee 22,600. Expenses on transfer 10,000. The purchase of new residential house on 2012-2019 at Chhattisgarh at a cost of rupee 25 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ he can eligible to claim under section 54. The CII details ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here we want to compute income from capital gain, especially long term capital gain. So this is our solutions. We know the format. First format ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Full value of consideration is nothing but sales value. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ 30 lakh ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 10,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 30 lakh minus 10,000, that result is called as a net consideration. Here net consideration result 29,90,000 less index cost of acquisition. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have to index it. Index cost of acquisition formula we know, cost of acquisition into 289 divided by CI for the year of purchase. So ಇಲ್ಲಿ cost of acquisition 5,65,000 into 289 divided by 113. 113 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ year of purchase year
2004 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2004 and 5 ನ CI ರೇಟು 113 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 113. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ 14,45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 289 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CI ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? The cost of improvement December 2004. So 2004 in a CI 113. So here 22,600 is the cost of improvement into 289 divided by 113. So as per this formula, whenever we put a amount, then result is 57,800. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ 14,87,200. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ 54 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಬದಲಾಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ he is eligible to, he or she eligible to under section claim under section 54. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ, ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತರ ಇರಿದ್ರೆ he is not eligible to claim here. Okay, so exemption 54, amount of new house including CGS or gross long term capital gain. ಇದೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ 25 lakh or ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ 14,87,200 ಅಲ್ವಾ. ಇದೆರಡು ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನಡೆದಾಗ 14,87,200 ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್. ಸೊ 54 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 54B ಬರುತ್ತೆ. 54B ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ exemptions on the transfer of agriculture land. Remember it, agriculture land which is situated in urban area and purchased a new residential land. Sorry, new agriculture land. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 54B ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ agriculture land which situated in urban area but rural ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ he is eligible to claim under section 54B. Amount of exemption, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CGS ಏನು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. So this is one of the small example regarding 54B exemptions. The cell agriculture land situated in Bagalkot. Bagalkot ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 44,70,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ and it was purchased in the year 2006 and the amount of 11,70,000 and he purchased on agriculture land for rupee 8 lakh and also deposited rupee 3 lakh under CGS.
compute the capital gain for the assessment year 2020-21. The CI are given one. So this is your question. Computation of long-term capital gain for the assessment year 2020-21. So here the capital gain, the capital asset is agriculture land. The full value of consideration 44 lakh 70,000. Expenses are not given, so nil. Net consideration amount 44 lakh 70,000 itself. Less indexed cost of acquisition. Index cost of acquisition formula we know. Cost of acquisition into 289 divided by CI for the year of purchase. So purchase ಆಗಿದ್ದು ಅಮೌಂಟು 11,70,000. The year of purchase 2006. 2006 in a 2005 and 6 in a CI rate 117. Okay, so as per this formula apply ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೌಂಟು 1,70,000 into 289 divided by 117. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟು 28,90,000. ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 15,27,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ CGS ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 11 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ 15,27,000. ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 11 ಲ್ಯಾಕ್. 11 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 4,27,000. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. 54 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. 54B ಅಂಡರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ 54B ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54D. 54D ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರ್ಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Capital gain on compulsory acquisition of land and building forming part of industrial undertaking. Then only is eligible to claim under section 54D. Any assessee can claim from the capital gain, whether that short-term or long-term capital gain arising on the transfer of land and or building, whether short-term or long-term, forming part of industrial undertaking belonging to the assessee and used by him for agricultural purpose. Sorry, industrial purpose. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54D. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. After the 54D, the next exemption is 54EC. Long-term capital gain on transfer of long-term capital asset and invested in investment in certain bonds. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54EC. ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54EC is applicable to land or building only and not applicable for any other long-term capital asset. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆರಡು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54EC. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗೇನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್.
that gain should be long-term capital gain. Anyone can claim, ಅಂದ್ರೆ not only individual, not only Hindu undivided family, even firm, company, association of person, LLP can also be claimed. The next the note, maximum aggregate amount of claim is rupee 50 lakh. ಇಲ್ಲಿ exemption ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ 50 lakh. He or she want to invest in bonds within 6 months from the date of transfer. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಈ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? He or she want to invest in certain specified bonds which issued by. ಇದೆರಡು issued ಮಾಡಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ he is eligible to claim. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 lakh ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಇದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಒನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ 54B 54 ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 54B ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 54D ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 54EC ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 54EC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.